also similarly also be writing to the public protector, because it cannot be that you would have NGOs that are denied, the ability to help the vulnerable members of the community. Vali horla DA vundeni la Gauteng va ri va to humbela ofisi ya presidente uri I thome tsedzuluso kha mulanga vundi wa Gauteng Panyasa Lesufi. We wanted to come to them to say to them we share with them the grief, and we extend our condolences on behalf of the African National Congress. Mashaka na zikhonani vona thoma u swika mutani wa Mboweni u isa maipfi a khuthadzo. Nda ndi madekwana na ndipfi Tshanduko Ligege. Ndikwatanganedza kha mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2. Ndi afho ndi vhona u shelwa nga vhone afhayani ka ri rothe. Vali horola DA vundeni la Gauteng va ri va to humbela ofisi ya presidente wa shango uri I thome tsedzuluso kha mulanga vundi wa Gauteng Panyasa Lesufi. Izwi ndi malugana na zwine hapfi Vho Lesufi vho balelwa u andadza mivhigo ya tsedzuluso dza forensiki yo no lingana ḓana fusumbe. Lero la DA Freedom Front Plus khathina dzangano la AfriForum va kuitela khuelo kha president Vho Cyril Ramaphosa uri va dzhiele Vho Lesufi vhukando. Mulanga vundu la Gauteng Vho Lesufi na mudzulaphanda wa khora ya ḽihoro la DA Vho Helen Zille ava ku dzula murodzi muthihi kha tshileludzi tsha vhudavhidzani tsha X u bva tsha ḽihoro la ANC la no shuma na ḽihoro la DA Gauteng. Ḽihoro la DA ḽi khou ṱoḓa mulanga vundu vha tshi tsiruwa nṱha mivhigo ya forensiki ine ya pfi vho dzula nṱha hayo. Murangaphanḓa wa DA Gauteng Vho Solimsimanga va ri va nga livha kha ofisi ya mutsireledzi wa lushaka na kha ya muṱola mvalelano uri vha kone u wana phindulo. We will also similarly also be writing to the public protector, because it cannot be that you would have NGOs that are denied the ability to help the vulnerable members of the community. It cannot be that you would have services that are supposed to be delivered in hospitals not being delivered because there's corruption that is taking place. Faizi va ofisi ya mulanga vundu va ku imakhala uri vo bvisa mivhigo yoṱhe ya forensiki na zwo uri vha khou ṱoḓa u bvisela khagala uri ndi mivhigo ḓe ine ḽihoro la DA ḽa khou amba nga hayo. All of the reports that they hinted on were released on in the second month of Premier's tenure in 2022. Last weekend or two weekends ago, we had a media session where we released the audit outcomes of all the heads of departments in the Gauteng Provincial Administration. So we have no idea what they are talking about. Until such time they are specific as to what are these reports and what were they about, we are in no position to really entertain the allegations. Mulanga vundu na vhone vho ṅwala kha X mulova phanḓa zwine ḽihoro la DA ḽa khou amba zwone vha tshi khou imelela u ṱhaselwa ha ofisi yavho. Na uyu muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU u ḓo lalama. Hei ndi mbudziso ine ya khou ḓa nga murahu ha musi miraḓo mihulwane ya muvhuso uyu vhane vha vha ḽihoro la ANC na DA vha kha khuḓano malugana na dziṅwe mbekanyamaitele nga murahu ha musi muvhuso uyu wo fhedza maḓuvha a ḓana. President wa ANC Vho Cyril Ramaphosa vha ri vha khou ḓo bvela phanḓa na u tevhedza milayo miswa ya NHI khathihi na Bela Bill naho ḽihoro la DA ḽi tshi khou hanedzana nayo. Our country has entered a new era, and it is an important era. Yes, it's an era full of challenges. Muvhuso uyu wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro ndi une apfi u tou vha tshimangadzo tshihulwane vhukuma u bva tsha u thomiwa muvhuso wa demokirasi nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe ina. Mahoro o fhambananaho a khou pembelela maḓuvha a ḓana a muvhuso wa GNU hune vhunzhi havho vho khoḓa zwine muvhuso uyu wo no swikelela, fhedzi naho zwo ralo vhanzhi vha kha ḓi timatima uri muvhuso uyu u ḓo tambalana. In the last 100 days we signed the Bela Act, the Basic Education Law Amendment. Lena upanyaza wailuke mobilizer for yona sisainile. We also signed the NHI Act, NHI that is going to ensure that there is equal access to health has been signed into law. Murangaphanḓa wa ḽihoro la DA Vho John Steenhuisen vho ḓivhadza uri ḽihoro ḽavho a ḽi tsha ḓo tikedza zwa u phuluswa khamphani dza mabindu a muvhuso na zwiṅwe zwe vha zwi ṱalutshedza.
There are also 4 specific things the DA will not agree to under any circumstances. Firstly, further bailouts for state-owned enterprises. South Africa has spent over 350 billion rand in bailouts for SOEs over the past 10 years. And this is one of the reasons why we are in such a very difficult fiscal crisis. Vadivari usanda na kafhungo lithihi nga miraḓo ya GNU zwi kha ḓi ḓo vha hone nga maanḓesa kha tshifhinga tsha zwino hune muvhuso uyu wa kha ḓi tou bva thomiwa. This is part of the dynamics of a coalition government, like the government of national unity. And there will be lots of interactions, sometimes difficult differences of opinion. But for example, they've agreed on a mechanism to resolve disputes in it very recently. And that will deal with some issues where they cannot find each other. Mutsiko muhulu kha mahoro aya are kha GNU ndi wa uri muvhuso uyu u tshimbile nga ngona. Presidente wa lihoro la ANC Vho Cyril Ramaphosa vha khou itela khuwelelo miraḓo khathihi na vhatikedzi vha lihoro uri vha tikedze muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU. Izwi khou ḓa naho vhashumisani vha lihoro la ANC kha ṱhanganelo ya vhararu vhane vha vha SACP vho hana u dzhenela mushumo wa lihoro la ANC wa u pembela maḓuvha a ḓana a muvhuso uyu. Lihoro la ANC lo vha na tshifhinga tsha u sedza murahu kha maḓuvha a ḓana a u thoma u bva tshi havha na muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU. Fhedzi maḓuvha aya a ḓana o sia ho no vha na u fandekana ngomu kha ṱhanganelano ya vhararu ine ya shumisana na ANC. Dzangano la vhashumi la COSATU khathihi na lihoro la SACP a vho ngo dzhenelela mushumo uyu wa lihoro la ANC wa u pembelela maḓuvha a ḓana nnḓa ha ofisi khulwane dza ANC dza Lotuli House. Presidente wa lihoro la ANC Vho Cyril Ramaphosa vha khou kaidza vhashumisani navho kha ṱhanganelano iyo uri muvhuso muswa wa GNU a si u fheṱa lushaka. People have said that in other countries, when the governing party loses its majority, sometimes they refuse to accept the will of the people. In South Africa, that is led by the African National Congress, we made it clear that we accept the decision of our people and the will of our people. Vho Ramaphosa vha ri vhadzulapo vha vho sumbedza u ṱanganedza na u takalela muvhuso uyu muswa wa GNU. Nga nnḓa ha izwo, ava presidente wa ANC vha ri vhathu vha vho thoma u sumbedza u takalela nga huswa lihoro ḽavho. One of the choices was to provide leadership, to lead a government of national unity, and to invite the other parties and say to them, as our people have decided, let us work together. We opted for giving leadership. The ANC could not sit on its laurels and not do anything to lead this country forward. The ANC has always given leadership to South Africa. U bvelela muvhuso uyu muswa wa GNU zwi ḓo bva kha u kona u swikelela zwipikwa zwawo zwa u fhungudza vhushai, u fhelisa ṱhahelelo ya mveledziso khathihi na u fhelisa u sa lingana hune ha vha hone. Maipfi a ndiliso a khou bvela phanḓa na u ḓa nga vhunzhi nga murahu ha lufu lwa minista wa kale wa gwama vhane vha muhulwane wa kale wa Reserve Bank Vho Tito Mboweni. Vho Mboweni vho lovhela vhuongeloni ḓoroboni ya Johannesburg nga murahu ha vhulwadze vhupfufhi nga mugivhela vha na miṅwaha ya 45. Vho Mboweni ndi vhone minista wa u tou thoma wa zwa vhashumi kha muvhuso wa demokirasi vha dovha hafhu vha vha muhulwane wa Reserve Bank wa u tou thoma wa murema. As a principal, the current principal of Bankuna High, it also shocked us as a Bankuna family. We woke up on the 12th of, that was Sunday, about the passing of the giant Tito Mboweni. I quickly came in the morning at the school and checked on the archives about
him as a learner at Bankuna, and I found that he was a learner here at Bankuna. He was the learner of the class of 1978. And then as I go further checking on the archives, I find that he was the brightest learner as I checked on all the schedules that they did during his term at Bankuna. And he was also a science student where he obtained a lot of marks which made him, in all the grades that he was at Bankuna, being a #1 learner. So we are saddened about his passing, but he was one of the giants which made Bankuna to have the name the Mighty Bankuna. Zikhonani khathihi na vashumisani va khou swika nga vhunzhi muḓini wa muhulwane wa kale wa Reserve Bank vho Tito Mboweni fhaḽa Khilani ḓoroboni ya Johannesburg. Vhaṅwe vhathu vho swikaho ndi muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho fikile mbalula khathihi na muambeli wa lushaka wa ḽihoro iḽo Vho Mahlengi Bhengu. We are here to pass our condolences to the Mboweni family. We were well received by the family, the children of Comrade Tito and family members. And we are with Alto Mboweni here, who is the cousin of Comrade Tito, but he will not take any questions. We wanted to come to them to say to them we share with them the grief, and we extend our condolences on behalf of the African National Congress. The family will be going to Limpopo, as you all know that the funeral will be on Saturday, and it has been declared, I think, a state funeral, I don't know which category, by the president in Zanin, in Limpopo. Tshanḓa tsha muṅwaleli muhulwane wa dzangano la UN Vho Amina Mohamed vha khou swikisa maipfi avho a ndiliso kha muṱa wa minista wa kale wa gwama fhano Afrika Tshipembe Vho Tito Mboweni khathihi na kha muvhuso wa ḽino shango. Vho Mohamed vho shumisana na Vho Mboweni kha tshigwada tsha u eletshedza tsho tiwaho nga Phuresidennde wa Rwanda Vho Paul Kagame nga ṅwaha wa 2016 u itela u thusa u ḓisa tshanduko kha dzangano la African Union. Sad time for us with the loss of Tito, a friend of mine. When I first met him was President Kagame inviting us to Rwanda to look at the AU reforms, and looking at the AU reforms was tough. But there was this round table of strange bedfellows, all from Africa, trying to see what we could do to lift the reform. Tito, humorous, sharp, and often pushing us to the limits, and that's what I remember most of him. Whether we were around the table and speaking to the president in that informal setting, or we were at the lunch table, or we were walking in the gardens. I think what he brought was the activism of old time to the front, his whole passion for people in labor, people, workers. I mean, he talked about that a lot, but he also talked about peace on the continent. And he was later to be a big part of how we finance that. And I think right up until the end, he was constantly reminding us of the commitments we've made and how we'd get things done. Pushed, I think he was perhaps in many a time frustrated, and we would say we all come to a point where we become jaded by the experiences, but he always came back and he pushed. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vho isa maipfi a ndiliso kha muṱa wa mufunzi a ḓivheaho Vho Ray Macaulay. Vho Malema vha ri Vho Macaulay vho vha murangaphanḓa kha lushaka. Vho Macaulay vhe vha vha vhone mutumbuli na mufunzi muhulwane wa Rhema Bible Church i re fhaḽa Randburg vunḓuni ḽa Gauteng vho fhira fhano shangoni nga ḓuvha ḽa vhumalo ḽa uno ṅwedzi. I came to send my condolences to the family and the church, because Pastor Macaulay has always been there for us. Some of us know him from when we were too young in politics, and he always showed up in difficult situations and always provided counsel and always wanted to provide advice and guidance on how complex, difficult issues which can bring our country into potential division, those issues are amicably resolved in a manner that will satisfy everyone. He was an elder of the nation. He was in the same footsteps as Tutu, who was there when it was not fashionable to be there. And
when someone like that passes on, such a powerful, towering figure of our nation, you have to put everything aside and go and show your respect. Vasongotushira kule riavya zvino. Rikodo wapo vatanganedza hapo kama mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 nga rivele phanḓa. Khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho khothe ya magistrata ya Waterval Ndalo Utricht yo pfa uri vharwa vhavhili vha Haradzuma vho badelwa masheleni a rannda dza zwigidi zwa ḓana fuṱhanu u itela u vhulaha murangaphanḓa wa dzangano ḽa vhashumi vha ha masipala ḽa SAMU Vho Timson Musetsho. Mukapteni wa mapholisa Vho Milingoni Tshilande vho vhala tshitatamennde tsha u tenda mulandu nga Vho Simon Radzuma phanḓa ha khothe. Vho Simon vha ri murathu wavho Vho Phesi Radzuma vho vha ṋea rannda dza zwigidi zwa fuṱhanu kha masheleni eneyo, vhone vha sala nga masheleni a rannda dza zwigidi zwa ḓana. Musi vha tshi khou ṱhaphudza tsengo ya ngomu ha tsengo ho sedzwa u ṱanganedza tshitatamennde tsha u ḓibula, mutshutshisi advocate Vho Nyambeni Nekhambele vho kumedza uri tshitatamennde tsha muṅwe wa vhaholelwa wa Radzuma tshi ṱanganedzwe sa vhuṱanzi. Vho Nekhambele vha ri hu na vhuṱanzi vhu fareaho ha uri Vho Simon Radzuma vho ḓibula nga lufuno lwa vhone vhaṋe vha songo kombetshedzwa nga muthu. Ramulayo wa vhaholelwa advocate Vho Gundo Lidovo vhone vho ima kha ḽa uri a hu na tshitatamennde tsho dzhiwaho kha ane vha khou mu imelela. Advocate Vho Lidovo vha ri Vho Simon Radzuma vhane vha khou vha imelela vho tou humbelwa u saina maṅwalo fhedzi. Ṱhanzi ya muvhuso Captain Vho Milingoni Tshilande vho vhala tshitatamennde tsha u ḓibulula tshe tsha itiwa nga Vho Simon Radzuma ngomu khothe. Tsengo ya nga ngomu ha tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽavhuraru ḽa ino vhege. Muhumbulelwa wa miṅwaha ya 15 kha mabulayo a vhathu vhanzhi ngei Lusikisiki Vho Siphoso Xolo Muyekete vho litsha u ita khumbelo ya bail khothe ya magistrata ya Lusikisiki vunḓuni ḽa Eastern Cape. Vho Muyekete vho livhana na milandu ya 19 ine ya katela ya 18 ya mabulayo khathihi na u wanala vha na tshigidi tshi siho mulayoni. Izwi ndi nga murahu ha musi vhathu vha 18 vhane vha katela vhafumakadzi vha 15 vho vhulawa vho eḓela musi vha kha mulindelo wa vhuṱambo ha sialala muvhunduni wa Ngobozana vhuponi ha Lusikisiki. Vhadzulapo khathihi na miṱa ya vhafu ava vho bva nga vhunzhi u dzhenelela tsengo iyi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya kha ḓi shaya maanḓa musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malugana na ḽifhasi. Dollar rand 17.60 cents, bondo 23 rand 4 cents, euro 19 rand 19 cents, pula ya Botswana 1 rand 31 cents. Mikoa ya JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,663, platinum ndi $987, oil songo nakiswaho ndi $73.81 nga fagi. Vhashumi vho hanganeyaho kha masipala ure thaidzoni dza masheleni wa Ronesterberg vhuponi ha Petrusville vunḓuni ḽa Northern Cape vha ri vha khou ṱoḓa masheleni avho a dzi pensheni. A vhashumi vho dzhenelela tsengo ya vhashumi vhararu vha masipala uyu vhane vha khou hweswa milandu ya u tswa masheleni a rannda dza dzi miḽioni a pensheni a vhashumi avho. Vho Jendi Hart vha miṅwaha ya 40 vha ri nḓivhadzo ya masipala wa Ronesterberg ya uri vha nga wani masheleni avho a pensheni musi vha tshi onotha yo vha akhamadza. Vho Di Hart ndi muṅwe wa vhashumi vha ḓana na vhavhili yo vha ḓivhadza uri masipala wo sa khou swikisa masheleni a vhashumi a pensheni kha vhane vha tshimbidza zwa vhulunga masheleni a pensheni. Vhafumakadzi avha vhane vha vha na vhana vhavhili vho shuma kha masipala wa Ronesterberg lwa miṅwaha ya 34 vha tshi khou shuma mutshini u badelisa vhathu. I want to see them paid and pay for this. I don't know what is the court's decision, but I cannot longer serve in the municipality or in any municipality or any department of the government. Vhahumbulelwa kha mulandu uyu khothe wo katela mulanguli muhulwane wa kale wa gwama na mulanguli wa mveledziso ya ikonomi wa henefho. Uko pfulwa uri masipala u kunela u swikisa masheleni a pensheni ane a kokodzwa kha vhashumi vhukati ha ṅwaha wa 2018 na 2023.
Yes, there are members that want to apply for two-pot system, whereby they know that is their benefit from the government, so that they can also assist in their families, to assist in their families and feed their families. That's the take of the workers. They need really the two-pot system. I hope now, even now currently, pension funds have been paid now currently. That's the report that we got in the meeting. Udamulayo ukwama wachikoma cha pension wakabado mbili za magawiro ya pension so dzumbula ukwila kati kampani na mimaspala. Mulandu uyu ofresora panda uyakamudzu dao kwa magistrate ya Petrosville witila mumbulolo wawili uri awane muimiriri wa mulayo. Timu ya rushaka ya bhora ya bafana ingakona ushikilela tournament ya mwakani ya Africa Cup of Nations nge Morocco madekwana na musi. Zwine bafana bakotoda uita zwone ndi uwana gundo mutamboni wabo wabubiri na shango la Congo ge Brazzaville zonanga iri ya rati. Mutamboni wa uthoma bege yoperaho bafana bodo ukunda shango ili la Congo nga zvikoro zvitanu kagumba. Timu ya rushaka bafana yotamba zwavude karutaro thoma na Congo Brazzaville pa Nelson Mandela Bay vegioferaho hezvikoro zvava zvikoto na samvura. Bafana yofedza yofenyanga zvikoro zvitanu kagumba mugurisivo Hugo Bruce votakarara gundo ilo na vane vari zove abafana kabwi mavudi musi chikototamba na Congo Brazzaville na musika mutambo nga matekwana. Bafana ikaketekanya chigwara chake na hone ikolingana nga poindi na timu ya rushaka ya Uganda hone timu idzi zote zafana poindi za sumbe. Vatikezi va timu ya rushaka ya bafana wakolabalera gundo na musi mutamba vukati ya Congo na timu ya Afrika Chipembe udotambula fala ruvandeni rwa Alphonse Masamba Debat arali bafana yanga kunda kamutambo yu zvimbudito ambori mahoti adavulea yori bafana ishukalera kamutasano wa tournament ya Africa kana AFCON. Mutambo dutomanga waravurati nga chipinga cha fano kala Afrika Chipembe na unodo hasha twika SABC 3 rungamana mufandirani SABC News Johannesburg. Mafhungo na musi agumane pa ndangandini muda watebera na mucho amade kwana budi da. Matekwana karumutira veresa nyimero ya mucho ya matekwana anamosi kubona na busuto sigati unanga katipera pera ngeno punduni la Gauteng atsina har kodoba hapo rabona na mimuye ne kubutsura ngabuhari kodoba hapo rabona la mimuye kubona na fala pendra shango ya bupatu bona fala chipembe ha shango karumutira veresa rumachero hone litocha limanga chipembe yote nyimero ya mucho ya machari kodoba hapo ya sumbuka katuvo huna makoro tibao peziha unakona zeya percentage za fura rozamvura inenga katina ila mimuye kila yodine Amanda ninga zori kubatsipa udzaburi madeko namusi aiwa kabara bare mimuye inenga kadisia huna magabero bukuma tsina mvura tsenzo kuperekezwa nga madumbu na tsone tsikudoba hapu dzabikwa madeko na anamusi pala punduni la pala Limpopo tsina ngeno punduni la ngeno Gauteng muzochira besa hapu kudoba hapu kabatsibuza uri kaba jerenjere mufiso wokarura ho bukuma machero lichisha pala chitsikini cha shango kudoba hapu rabona ile mimuye ire na magabero kudoba hapu yabikwa kare modili mona reba sezi temperature za madeko na anamusi kare chomenga vondo lashu ngeno Gauteng nara kubona honi si temperature za buti bukuma ngeno ndoroboni ya Johannesburg asina pala Springs musiri chikonya cha pala Pretoria kona ai wandi temperature za buti bukuma sinza kubikwa madiko na mosi ferna things to konya za chikapala ka 18 Carltonville honi na ai wandi mucho buti madiko na ano karimbo ditsa hayani raba sevunduni lashu lange Limpopo nara kubona honi musina kiyani asina pala Thoyandor kubona mucho buti bukuma zi temperature za buti pala borwa Vegasfort bila na pala Thabazimbi li pala le honi ai wandi to konya za chikapala ka 27 na pala Polokwane Muzari chavunde na Mpumalanga rikobona mmocho wabuthi sikukhuza mashishing na pala Mbobela zidagonya pala Standard 10 zashuka pala ka 22 Mkhondo ni 21 karimudi pala KwaZulu Natal basonga hangwa ndiphelera bona one mashota zikati nanga katiphera pala Freyhead Ulundi Richards Bina honi ndimmocho wabuthi nobobikwa madiko na ano Eastern Cape na hona nikobona mmocho wabuthi
nga ka divua ona makore o tibo phala maletswai fezi lichita matawro September tsa konya tsa shika phala ka 27 musiri cha Western Cape na honor ko bona aiwa Beaufort West le mutshwa bodo tshiko fisa bukuma basongo hangwa robika uri na mufiso o kalulaho ndo ula mufiso no di anziro sia mataka a tshiko uswa musiri cha tebura kapa na honor ko bona mutshwa bodi phala Kimbali fezi September tsa ntabo kuma phala Uppington atsena phala Springwood Calvinia hona aiwa tsa konya tsa shika phala ka 22 Free State na hona di mutshwa bodo no kubikwa phala Kroonstad Frankfurt na phala Bethlehem Fixburg sida konya September tsa shika phala ka 25 musiri cha Vundla Northwest na hona shwa sa phala Lichtenburg na hona kobona umucho wabudi nga kaduvona makodi tiba pala Autostar atina pala Tosca zido konya za shika pala ka 33 helino ndi komba kabe mate kona bote